Next yanzu abin da za mu yi magana shine malaria during pregnancy. Shine aka ce bad news, malaria during pregnancy, bad news. So menene bad news din nan? Shine aka ce maka almost about Africa has the largest burden of malaria. Idan ka lura aka ce Africa has the largest burden of malaria. You understand? So idan Africa tana da largest burden of malaria in the whole world kenan. So malaria during pregnancy in sub-Saharan Africa is estimated to account for up to 15% of severe anemia, rashin jini in pregnant women ga mata masu juna biyu. Kusan kashi 30 akwai preventable low birth weight, wato yaro a haife shi ba nauyi. Kuma kusan about kashi 5 of infant mortality, ma'ana infant yaron da yake da shekara ɗaya a duniya, mutuwan yara masu shekara ɗaya a duniya ko daga wata ɗaya zuwa shekara ɗaya a duniya shine infant mortality. Infant yaro mai shekara ɗaya a duniya, sannan mortality yana nufin death. So kaga idan muka duba muka gani ana kusan samun mace-macen yara irin wannan kusan 75,000 zuwa 200,000 kowane shekara. So wannan na ɗaya daga cikin abin da ake magana a infant death. So mu duba a topic na gaba shine effect on pregnant women, ma'ana illan malaria ga mace mai juna biyu. To me ne illan malaria ga mace mai juna biyu? So in malaria endemic area, malaria account for significant morbidity in pregnant women. For example, sai aka ce ma kusan kowane shekara ana samun matsaloli na irin wannan abun na malaria, yana accounting kusan kashi 2 zuwa kashi 5 na maternal anemia, ma'ana ana samun rashin jini ga mata kashi 2 zuwa kashi 15, and possibly up to 10,000 maternal death. Kusan ana samun mace-macen mata sama da 10,000 a kowane shekara. So wannan kaga idan muka duba illolin ita wannan cuta ga mace mai juna biyu, yana tafiyar da jinin ita ya mace kuma yana kawo mace-macen mutuwan mata. So wannan shine illan malaria ga mace mai juna biyu. Sai abu na gaba idan ka duba sai aka ce maka effect on the fetus or child, wato illan malaria ga mace ga yaron da ke cikin mahaifiyarsa shi ake kira fetus, sai kuma child mace da take cikin yaron da aka haife shi shine child. Ko kaga mun ce dama a baya malaria tana yi wa yaron da aka haife shi illa, tana yi wa kuma yaron da aka haife shi illa, yaron da kuma yake cikin mahaifiyarsa. To mu duba abin da take wa yara wanda suke cikin mahaifiyarsu shine aka ce intrauterine growth restriction, ma'ana intra kaga ciki, uterine kaga mahaifa, growth girma, restriction hanawa. So yana hana yaron da ke cikin mahaifiyarsa girma. So sai aka ce low birth weight newborns, ana haifan yara babu isasshen nauyin da ya dace da su. Preterm death, wato ana haifan yaro kafin lokaci. Sannan idan muka duba ci gaba daga illan da take wa yaron da ke ciki da yaron da aka haifa, shine aka ce congenital malaria in newborns, ana haifan yaro da malaria. Shine in ka duba a cikin bracket aka ce that is children who acquired malaria parasite in the womb, ma'ana a cikin mahaifiyarsu. Sannan muna da newborn death, ana haifan yaran da aka haifa, mace-macen yaran da aka haifa shine newborn death. Kamar a ce ma neonatal mortality, ma'ana yaron da aka haife shi rana 1 zuwa kwana 28 shine neonate, shine newborn. Kaga ana samun mace-mace irin wannan yara. Sai aka ce infant death, kamar mutuwan yaron da ya kai shekara 1. So mu duba nan aka ce low birth weight is preventable, ma'ana wato shi low birth weight yaro a haife shi ba kwari, ba girman nan, ba isasshen nauyi, ana iya dakatar da shi, ma'ana abu ne wanda za a iya hana shi faruwa. So because it is a result of poor fetal growth, which itself can be caused by long-term poor nutritional status of the mother. Wato shi asali low birth weight yana samun asali ne daga rashin samun girman yaro a cikin mahaifiyar shi,
wanda shi wannan matsalan kuma yana samo asali ne daga rashin ingantaccen abinci ga ita uwa na tsawon lokaci. Mace ta samu ciki daga watan farko, wata 2 har wata 9 tana fama da rashin ingantaccen abinci, definitely dole zai samar da haifo da yaro marar ƙwari. Sannan idan muka duba infectious disease infectious disease during malaria and pregnancy and physically demanding work during pregnancy. So wannan ɗaya daga cikin illoli ne wanda shi ma yana jawo matsala ga ita mace, wanda idan muka ce infectious disease kuma ita malaria kanta kun ga infectious disease ne, tunda disease ne that can be caused by what? By infection. So wannan na ɗaya daga cikin shi ma abin da yake jawo matsala ga ita mace mai juna biyu, wanda kuma zai haifar wa yaro ya samu rashin ƙwari a jikinsa. So a taƙaice wannan shine abin da muke so mu yi a wannan episode na wannan bidiyo. Bari mu duba bidiyo na gaba.